study about uniform circular motion or magnitude of centripetal force. Uniform circular motion or magnitude of centripetal force. Consider an object. Consider an object moving in a circle. Consider an object moving in a circle. Moving in a circle. This type of motion only possible due to force acted toward the center of the circle. म्हणजे जर एखादा ऑब्जेक्ट असेल सर्क्युलर पाथने फिरत असेल, सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असेल, तर अशा टाइपची मोशन पॉसिबल होऊ शकते. कशामुळे पॉसिबल होऊ शकते? ड्यू टू याच्यावरती फोर्स असणार, कुणीकडे फोर्स असणार? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. कन्सिडर अन ऑब्जेक्ट मूव्हिंग इन अ सर्कल with constant speed due to the force acting on object. The force acting on object directed toward the center of the circle. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की एखादा जर ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनने फिरत असेल, सर्क्युलर पाथने मूव्हिंग करत असेल, तर त्याच्यावरती फोर्स असतो आणि हा फोर्स कुणीकडे असतो? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. आणि हा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल जो फोर्स आहे, हा फोर्स दुसरा कोणी नसून हा जो आहे तो हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. हा जो फोर्स आहे तो हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. आणि सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला माहित आहे, F इक्वल टू एम फी स्क्वेअर अपॉन आर. F इक्वल टू एम फी स्क्वेअर अपॉन आर. M is the mass of an object. M is the mass of an object. M is the mass of an object. Phi is the speed of an object. Speed of an object. The speed of an object, and R is the distance between them. इथून हे ऑब्जेक्ट पासून या सेंटर पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स बिटवीन दे, किंवा हे जे सर्कल आहे या सर्कलचं जे रेडियस आहे, हे जे डिस्टन्स असणार, आर इज द डिस्टन्स बिटवीन देम. त्यांच्या दोघांमधले जे आहे सेंटर आणि याच्या सेंटर मधलं जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स बिटवीन देम. F इक्वल टू if a planet revolving around the sun. If a planet, हा planet आहे, planet revolving around the sun. Planet revolving around the sun in a circular orbit in the uniform motion. If a planet revolving around the sun, if a planet revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, then the centripetal force acting toward the sun. This force, समजा हा प्लॅनेट आहे आणि प्लॅनेट सनच्या भोवती रिव्हॉल्व करायला. प्लॅनेट आहे आणि प्लॅनेट सनच्या भोवती रिव्हॉल्व करायला सर्क्युलर मोशन मध्ये, आणि याचा सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग टुवर्ड द सन. This centripetal force is given by F equal to m phi square upon r. M is the mass of planet. M is the mass of planet, and phi is the speed of planet. Phi is the speed of planet, and r is the distance between them, sun to planet. आणि या दोघांमध्ये जे डिस्टन्स आहे सेंटर मधून, हे डिस्टन्स आहे हे सन टू प्लॅनेट. This is given by formula centripetal force. We can calculate the value of centripetal force of planet. The centripetal force on planet can be given F equal to m phi square upon r. F equal to m phi square upon r. Phi square, m is the mass of planet. Phi is the speed of planet, and r is the distance between them, radius. M is the mass of planet. M is the mass of planet. Phi is the speed of planet.
planet. V is the speed of planet and r is the distance between planet to sun. Distance between planet to sun. Planet to sun. बघा, m is the mass of planet, v is the speed of planet, r is the distance from planet to sun, or distance between from planet to sun. F equal to mv square upon r. The speed of planet can be given. Speed of planet. Speed of planet equal to distance traveled upon time taken. Distance traveled upon time taken. Time taken. Speed equal to distance traveled upon time taken. Speed of planet, distance traveled upon time taken. Here the distance traveled by planet. जो planet होता आपल्या इथं, त्या planet ने जे distance travel केलं, the distance traveled by planet in one revolution. ज्यावेळेस हा planet होता आणि या planet ने distance travel केलं one revolution. The planet distance traveled in one revolution equal to perimeter of orbit, आणि याची जी किंमत येणार, याची जी व्हॅल्यू येणार 2 pi r. Distance traveled by planet. Distance traveled by planet perimeter of orbit असणार आणि याची व्हॅल्यू जी असणार ते 2 pi r. The value of distance traveled equal to 2 pi r. Time taken. Time taken period of revolution. जे रिव्होल्यूशन झालं प्लॅनेटचं तो टाइम असणार. द टाइम टेकन पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन. हियर द टाइम टेकन इक्वल टू कॅपिटल टी. दिस व्हॅल्यू पुट इन स्पीड फॉर्म्युला. v इक्वल टू स्पीड फॉर्म्युला distance travel equal to 2 pi r. Speed formula distance travel equal to 2 pi r and time taken equal to t. Time taken equal to t. This equation is the first and these are the second equation. This value of centripetal force equal to mv square upon r. Second, speed of planet 2 pi r upon t. Second equation put in first. Your value of speed is put in above equation. F equal to m in bracket 2 pi r upon t and bracket square divided by r as r. F equal to m as it is 2 square 4 4m pi square r square divided by t square divided by r as it is. This equation m 2 square 4 pi square and r square divided by t square divided by r as it is. We get cancel here r and r square here. F equal to 4 m pi square into r divided by t square. We get multiply and divided here. Multiply and divided by r square. Here we can multiply and divide it by r square in this equation. Multiply and divided by r square this equation. F equal to 4 m pi square r divided by t multiply and divided by r square. मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केलं आपण या इक्वेशनला r स्क्वेअर ने आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळणार इथं 4m पाय स्क्वेअर r क्यूब डिवाइडेड बाय पाय स्क्वेअर r क्यूब डिवाइडेड बाय
divided by r square into t square. We can write here 4m pi square divided by r square into r cube divided by t square. By using Kepler third law, आपल्याला केपलर थर्ड लॉ चा यूज करायचा आणि ही जी व्हॅल्यू आहे सेंट्रिपिटल फोर्सची ती प्लॅनेट वरती जे व्हॅल्यू आहे टुवर्ड द सन ही व्हॅल्यू काढायची. आता इथं बाय युजिंग केपलर्स लॉ आपण ऑलरेडी नोन आहे केपलर लॉने आपले केपलर लॉ झालेले आहेत. केपलर लॉ काय सांगतो तर केपलर लॉ सांगतो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब आणि इथे आपण घेऊ शकतो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब. टी स्क्वेअर काढण्यासाठी आपण के कॉन्स्टंट घेतला होता आणि इथे आर क्यूब टी स्क्वेअर आर मल्टिप्लाय इकडे डिवाइडेड इन आर क्यूब इक्वल टू के. दिस व्हॅल्यू पुट इन अवर इक्वेशन or 1 by k equal to r cube divided by t square. This value put in as this value 1 divided by k put r cube divided by t square. 4m pi square divided by r square f equal to into k. K is a constant. According to the Kepler third law, t square is directly proportional r cube. आपण बघितलेलं आहे केपलर लॉ च्या नुसार t square is directly proportional r cube. t equal to k is constant, r cube t square हा मल्टिप्लाय मध्ये आहे इकडे डिवाइडेड मध्ये आला. k equal to t square divided by r cube. आपण असं पण घेऊ शकतो 1 divided by k equal to r cube divided by t square. r cube divided by t square, the value of r cube divided by t square equal to 1 by k. This value put in this equation divided by k. These are the centripetal force act on the planet. This force acting on the planet in a centripetal force. This force is responsible for circular motion of a planet around the sun, and this force is responsible for circular motion of planet around the sun with the gravitational force. हाच फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे जे प्लॅनेटची जे सर्क्युलर मोशन आहे त्या मोशन साठी हा फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि याच फोर्स सोबत दुसरा एक फोर्स आहे आणि तो फोर्स म्हणजे कोणता तर तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. आणखीन दुसरं एक सांगायचं म्हणलं आपण याच्याबद्दल तर हा फोर्स स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स जे बिटवीन प्लॅनेट टू सन आहे हा इनवर्स मध्ये आहे. हा जो फोर्स आहे हा फोर्स इनवर्स मध्ये आहे स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स प्लॅनेट फ्रॉम टू द सन. f equal to 4m pi square divided by r square into k. याच्यामध्ये 4 त्या प्लॅनेटचं 4m pi square divided by k ही कॉन्स्टंट राहणार आहे टर्म कारण का त्या प्लॅनेटचं मास सेम राहणार आहे त्याची पायची व्हॅल्यू सेम राहणार आहे. पायची व्हॅल्यू मास ऑफ प्लॅनेट आणि k इज कॉन्स्टंट ह्या गोष्टी सेम राहणार.